की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सबका काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। Jai Shri Krishna, everyone, and Danvat pranams to Pujya Dwarkesh Baba, Chief Patron of Shreeji Dham, Haveli. It's such a privilege to be here today to be part of this wonderful and very important event. Talking about mental health is essential, as it's only by talking about it that we can identify a need, get the help we need, and learn how to support each other better. We all have our own journeys, and for me personally, focusing on my well-being has been transformative. It's taken hard work and dedication in the same way you might exercise, but of course everyone's journey is different. One aspect is that it's important to do the things we love. Of course, that is so personal, and everyone has different things to make them happy. For me, being a part of Soul Sounds, a bhajan event open to all, is one of the many things I love. Singing bhajans and having my faith brings me peace and gives me strength. It may do the same for many of you. So today, in support of this event, and to do seva for the Haveli, I would like to share a couple of short bhajans with you that give me peace and a sense of well-being, and I hope they can do the same for you. I'd like to thank my talented and generous friend Anuj Gagada for playing his beautiful flute. It always makes me smile, and I hope it does that for you too. Shri Krishna. Anuj. दयामयी राह दे, ये कृपामयी राह दे, ये दयामयी राह दे, ये कृपामयी राह दे, ये दयामयी हे कृपामयी करुणामयी राधे, हे दयामयी राधे, हे कृपामयी राधे.
हे दानमयि राधे, हे मानमयि राधे, हे दानमयि राधे, हे मानमयि राधे, निकुञ्जमयि 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 राधे, निकुञ्जमयि 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 राधे, दयामयि राधे, हे कृपामयि राधे, दयामयि राधे, हे कृपामयि राधे, हे दयामयि, हे कृपामयि करुणामयि राधे, हे दयामयि, हे कृपामयि करुणामयि राधे, 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 राधे। Thanks, Anuj. We'll just finish off with one last one. हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम, वनमाली मुरली धारी, गोवर्धन गिरिवर धारी, वनमाली मुरली धारी, गोवर्धन गिरिवर धारी, नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी, नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी, हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम,
हरि सुंदर नंद मुकुंद नारायण हरि ओम। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी नित नित कर्मा कर चोरी गोपी मनहारी नित नित कर्मा कर चोरी गोपी मनहारी आवो रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे आवो रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे आवो रे नाचो रे रास रचावो रे आवो रे नाचो रे रास रचावो रे। Shri Krishna. Jai Shri Krishna, everyone. My name is Divya, and I welcome you all to this event jointly organised by Shreeji Dham, Haveli, Leicester, and the Luhana Community UK, along with support from other organisations. You've just been listening to some bhajans performed by Pooja Saujani Gada and Anuj Gagda. Thank you, Pooja Ben and Anuj, for that beautiful performance. Ladies and gentlemen, on tonight's programme, we have two speakers covering the subject of positive well-being during these lockdowns. But before we begin, I'd like to take a moment of your time to inform you about a couple of things which may help you to take part in and perhaps get more out of this evening. Firstly, during the course of the programme, you may have questions that you want to ask either or both of our speakers. And while there is a question and answer session at the end of the talks, please feel free to use the chat facility that's available on this Zoom to ask your questions at any time. During the course of the evening, questions will be being collated. So as I say, when you feel free, when you feel that you need to ask something, please use the chat facility. Please note, however, that the speakers won't be able to answer individual health-related questions. They will be able to answer questions generally. Secondly, during one of the talks, the speaker will ask you to write down answers to questions that they are asking. So it may be a good idea to go and get a pen and paper handy, keep it nearby now, so that you're not rushing around later. Don't worry, you're not going to be asked to share your answers with anyone in this meeting. It's just there for you to be able to write down so that it will help you. I'll now hand over to Praveen Bhai Majitia, who's a member of the Shreeji Dham Haveli Executive Committee, who will tell you more about this evening and then start the programme. Jai Shri Krishna. Praveen Bhai, I think you may be on mute. Danut Praman JJ, Saune Jai Shri Krishna, Shreeji Dham Haveli Leicester અને લોહાણા કમ્યુનિટી ઓફ યુનાઇટેડ કિંગડમ તરફથી આપનું દરેકનું સ્વાગત. બીજું, આટલી મોટી સંખ્યામાં આપણે બધા જોડાયા છે તો આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.
અને જે રીતે આપણે આજનું ટોપિક જે લીધું છે મેન્ટલ હેલ્થ અવેરનેસ which is a positive well-being, તો એમાં આપણે બધાએ અત્યારે આખી દુનિયામાં લગભગ અત્યારે વર્ષ થયો આપણે યુકેમાં કે વી આર અંડર ધ લોકડાઉન, અંડર ધ સ્ટ્રિક્ટ ગાઈડલાઇન્સ, અને ઘણાને બિઝનેસમાં ઇફેક્ટ થયો છે, કોઈને કામમાં ઇફેક્ટ થયો છે, કોઈને વાયરસ થયું છે, કોઈ અમુકને એન્ઝાઇટી થઈ છે, કોઈકને તકલીફ એ રીતે થઈ છે, ડિપ્રેશન વગેરેની તકલીફ, ઘણી બધી આપણે તકલીફ થયેલી છે વિધિન ધીસ 12 months. અને એના માટે મને એકદમ આનંદ થાય છે કે આપણે એના માટે આપણે બે સ્પીકર્સ, જબરજસ્ત સ્પીકર્સ જે છે, એક છે આપણા સંદીપભાઈ સૌજાની, જે આપણે મેન્ટલ અવેરનેસ માટે આપણે વિશે સમજાવશે કે શું કરવું જોઈએ આપણે આ પ્રોબ્લેમ આપણે થયા હોય માઇન્ડમાં કે આપણે કોઈ બી મેન્ટલમાં તકલીફ થાય પોઝિટિવનેસ કેવી રીતના છે, તો એના માટે આપણે ભાઈ શ્રી સંદીપભાઈ સૌજાની આપણે સમજાવશે. અને ત્યારબાદ આપણે જે આખી દુનિયાનો જે ચાલે છે ક્વેશ્ચન ને કે કોવિડ શું થઈ છે, અત્યારનું નવું ડેવલપમેન્ટ શું છે, એના માટે અત્યારે આપણા સ્પીકર્સ, જોરદાર સ્પીકર્સ અગેન મિસ જ્યોતિબેન શાહ છે, તો એ બી એક્સપિરિયન્સ અંદર ખૂબ છે એમનો, તો એને બી આપણે સંદીપભાઈ પછી આપણે એમને જ્યોતિબેનને સાંભળશું. અને આફ્ટર ધેટ આપણે જે લોકોનો જે થઈ જાય લોકોનો બે ટોક, ત્યાર પછી દરેક ને ક્વેશ્ચન્સ કે આન્સર્સ કે ક્વેશ્ચન્સ માટે કોઈ બી ક્વેશ્ચન હોય તો પ્લીઝ જે રીતે આપણે દિવ્યાબેને કીધું એ પ્રમાણે બધા ક્વેશ્ચન્સ લખજો, અને અમે જેટલું બનશે એ પ્રમાણે તમારે ક્વેશ્ચન્સના આન્સર્સ કરશું. તો લખતા જાજો અને એ રીતે બધા પૂછતા જાજો, તો વીલ બી રાઇટિંગ એન્ડ ટેકિંગ એવરીથિંગ ઓન ધ ચેટ. તો that is one of them. અને ત્યારબાદ આપણે આરતી થશે, આરતી અને દર્શનના બે આપણે લાભ મળશે હવેલીના શ્રીજીધામ હવેલીમાંથી, તો એના માટે બી ખાસ રહેજો. અને if I would like to, once again I would like to thank to Pooja and Anuj to have lovely bhajan and the flute, even though you are far apart but you quite well managed to play. Anuj and Pooja, very many thanks to you. And I would like now to introduce Divya Ben, who will be comparing for the evening. So over to Divya Ben, please. Thank you, Brian. Now, we're delighted to welcome the first of our speakers, as Brian said, Sandeep Saujani. Sandeep is a British Asian CEO and family man. And tonight he joins us to talk about mental health and his approach to dealing with the many challenges that have come along with COVID over the last year. We're going to hear about his journey, starting with panic and stress at the start of the first lockdown, all the way to today when he now feels more positive, confident and empowered about leading both his business and his family through these extremely tough times. And we hope that we'll each one of us have the opportunity to reflect on our own journey and reflect on how we're feeling during these difficult times. Sandeep Bhai, over to you. Jai Shri Krishna Badaina, and thank you from the bottom of my heart for joining our talk today on mental health and well-being during these tough times. Important thank yous must go to Dwarkesh Baba, the patron of Shreeji Dham, Haveli and Leicester, as well as the committee members and trustees of the Haveli and Leicester, Lohana Community UK, and all of the supporting organisations for tonight, of which there have been many, and finally, the numerous others behind the scenes that have helped to bring this together. COVID halved the size of my business overnight. Everybody said my business would be dead in 3 months. Almost a year on, the business will deliver record results. I'm hiring again. The team is the happiest it's ever been. But like many, this has been an exceptionally stressful time. This last year, in 3 lockdowns, I've significantly raised my awareness of my own mental health and well-being, my teams, my families, and all of those that I come into contact with. In our community, in our Indian community,
the stigma around mental health is still very, very significant. Perhaps we're ashamed, perhaps we have too much ego, or perhaps we just don't know where to begin. Let's change this together and help to improve the lives of the 1 in 4 in the UK that say they suffer from poor mental health. The focus for this next 30 minutes or so is to prompt all of you to think much more deeply, primarily about your own mental health, and then practically to equip you with the tools that really helped me, and some great ideas that made me feel empowered to take charge of my own well-being and make changes for the better, because we can. The best time to focus on your well-being was a year ago. The second best time is to start today. આજનો અમારો વિષય છે કે કપરા ટાઈમમાં આપણું વલણ કેવી રીતે ખુશ રહેવાનું. આ પ્રેઝન્ટેશન ઇંગ્લિશમાં કરશું ને તમને વધારે ગુજરાતીમાં ફાવે તો મારા સાસુ ગુજરાતીમાં બી કહેશે. So what is mental health? What do we mean by mental? What is it? Simply put, this is how we think, feel and react to life's everyday challenges. Poor mental health can arise when life's everyday challenges feel a bit overwhelming, overly tough, or just that you feel that you can't cope with these things in a productive way. જય શ્રી કૃષ્ણ. સંદીપે કહ્યું એવી રીતે હું મારી રીતે ટ્રાય કરીશ તમને ગુજરાતીમાં સમજાવવાનું. તો આજનો આપણો વિષય છે કે આ કોવિડમાં કપરા સમયમાં આપણે આપણું વલણ હકારાત્મક કઈ રીતે રાખી શકીએ. સંદીપભાઈ પોતાનો જ દાખલો આપી અને આપણને કહેવા માંગે છે કે એમનો ધંધો ફક્ત એક જ રાત્રિમાં લગભગ અડધો થઈ ગયો અને બધા જ એમને કહેવા લાગ્યા કે 3 મહિનામાં તમારો ધંધો સાવ પડી ભાંગશે અને એકદમ જ તમે ધંધો બંધ થઈ જશે. તો પરંતુ આજે 1 વર્ષ પછી એમનો ધંધો બહુ જ સુંદર રીતે ચાલે છે અને અત્યાર સુધી જે ઊંચાઈએ નહોતો પહોંચ્યો એ ઊંચાઈએ એ આ ધંધાને લઈ ગયા છે અને ખરેખર એમને ઘણા બધા માણસોને રોજી પણ આપી છે. આ સમય દરમિયાન એમને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે ખૂબ જ જાગૃતિ લાવી દીધી છે. પોતામાં જ નહીં પરંતુ પોતાના કુટુંબમાં પોતાને આવતા દરેક માણસોના સંપર્કમાં એમને જાગૃતિ લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. આપણા ગુજરાતી વર્ગમાં આ પ્રશ્ન ખૂબ જ જટિલ છે. એના કારણો ઘણા જુદા જુદા હોઈ શકે, પરંતુ સામાન્ય રીતે 3 ઘણા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જે ઘણીવાર આપણને આ વાત કરવાની શરમ આવતી હોય છે. તો આ એક મેઇન રીઝન છે અને ક્યાં તો આપણું ગર્વ ગવાતું હોય છે, આપણને એકદમ જ એમ થાય કે કેવી રીતે કોઈને વાત કરવી અને આપણને ખબર જ નથી. અને ત્રીજું છે કે આપણને ખબર જ નથી હોતી કે આપણે આ પ્રશ્નનો ઉકેલ કેવી રીતે લાવવો જોઈએ. તો આ બાબતમાં ચાલો આપણે જોઈએ સાથે મળીને કે આ કેવી રીતે વિચાર કરવો જોઈએ. ઇંગ્લેન્ડમાં દર 4 માણસોએ 1 માણસનું માનસિક સ્વાસ્થ્ય અપેક્ષિત પ્રમાણથી પણ ઓછું છે. તો હવે આપણે આવતા અડધા કલાકમાં આપણે માનસિક સ્વાસ્થ્યનો વિચાર કઈ રીતે કરવો એનું આપણને સંદીપભાઈ સંપૂર્ણ રીતે બતાવશે અને એનો આપણે વિચાર કરીશું. તો પ્રથમ આપણે જોશું કે આ માનસિક સ્વાસ્થ્ય એટલે શું. સામાન્ય રીતે જોતા પ્રથમ તો આપણે જોવાનું છે કે આપણા વિચારો કેવા છે, આપણી લાગણીઓ તથા આપણા દૈનિક કાર્યો પ્રત્યેનું આપણું વલણ એ કેવું છે અને આપણી પ્રતિક્રિયા કેવી રીતે છે. માનસિક અસ્વસ્થતા ત્યારે જ ચાલુ થાય જ્યારે દૈનિક કાર્યો પ્રત્યે આપણને ઉશ્કેરાટ આવે, બહુ જ કપરું લાગે અને જાણે એમ લાગે કે આખા દિવસનું મારું કામ હું કોઈ રીતે સંભાળી જ નથી શકતો કે નથી શકતી અને આપણે એકદમ હાંફળા ફાંફળા થઈ જઈએ. તો હવે સંદીપભાઈ આપણને સમજાવશે કે માનસિક અસંતુલનના પરિણામ શું આવી શકે. So what can poor mental health lead to?
It's urgent that we give this our attention. It can lead to depression, anxiety, stress, poor physical health, in fact, and it can even, in extreme circumstances, lead to some people thinking about taking their own life. This can all result from very poor mental health. And for most people that suffer from poor mental health, the fact that it's not easy to talk about it can become one of the most crippling things. And that's why we need to give it our attention. તો સંદીપભાઈએ કહ્યું એવી રીતના આપણને જ્યારે હતાશા જેવું લાગે, ચિંતા થાય, માનસિક તણાવ આવે અને ક્યારેક તો આ બીમારી આપણને આત્મહત્યા તરફ પણ ધકેલી શકે છે. મોટા ભાગના માણસો કે જેઓ આ સમસ્યાથી પીડાતા હોય છે તેમને માટે આ બાબતમાં કોઈ સાથે ચર્ચા કરવી એ સહેલું તો નથી જ અને આ જ પાછી એક મોટી સમસ્યા બની શકે છે. તો અહીં આપણે જોશું કે સંદીપભાઈએ આ આકૃતિમાં માનસિક સંતુલનના ઘણા ચિહ્નો બતાવ્યા છે, જેમ કે ચિંતા, ઉશ્કેરાટ, નિંદ્રા ન આવવી, થાક લાગવો, દૈનિક જીવનચર્યામાં સમસ્યા, આત્મવિશ્વાસની ઉણપ, ચિંતા, ઉશ્કેરાટ વગેરે. તો સંદીપભાઈના ધંધામાં એમણે જોયું કે કર્મચારીઓ નાના મોટા નિર્ણયો લેવામાં ઘણો ઉશ્કેરાટ અનુભવતા હતા, સરળ કાર્યો કરવામાં પણ સંઘર્ષ હતો, રાત્રે નીંદર નહોતી આવતી, સવારે ઉઠી નહોતા શકતા અને સવારે કામે પણ નહોતા પહોંચી શકતા. મિત્રો તથા બીજા કર્મચારીઓ સાથે કુટુંબમાં કારણ વગર ઘર્ષણ થતું હતું, કોઈ સાથે વાતો કરવા તૈયાર ન હતા અને કરતા હતા તો પણ બધી એકદમ નકારાત્મક વાતો કરતા હતા. So what are the signs of poor mental health? When COVID hit us last March in the UK, I noticed many signs of poor mental health, particularly in our team at work. Some of these signals were very high emotion when making really simple decisions. Some people were struggling just to finish very, very easy tasks. Many folks were suffering with sleepless nights. We could see it on their face when they came to work in the morning. I heard a lot of people arguing with their friends, with their families, frankly, for little or no reason. And I'm sure you experience some of that still today, as it's still such a tough time. Some people couldn't get out of bed, couldn't really describe what the reason was that they couldn't get out of bed. Some people just didn't want to interact with anyone. And then finally, and I'm sure you've experienced this over the last several months, that some people just see everything you put in front of them as negative, and however hard they try, they can't shift gears out of that negative mindset. So, terrible government communications, uncertainty, job losses, illness, financial worries, death, blimey, it's little wonder why it's been such a tough year. Strikingly, the number of people that were worried over the last year about the development of a vaccine for COVID was the same number of people that were suffering from mental health, just to give you an idea of how serious this has become. So, how can you manage better is the question that I was asking myself all those months ago. And what I landed on very simply was just to focus on the things that you can control. And there was no need to worry about the things I couldn't control, but certainly taking time to reflect and find solutions to the problems that I could have control of, as you can see here, was where I put all of my energy. Coming back to my story, in addition, I realized very early on that to be able to affect any positive change during a time that was going to be very tough, that I would need to focus acutely on myself. And with the energy that I create and the confidence that I create, I could positively impact my family, my business, and then further afield from there. So next, I'm going to talk about the toolkit that I use to unpack the multiple layers of worry and stress and crafted those into opportunities to change and be positive. And I hope you find that helpful. હવે ગુજરાતીમાં કહેશો. તો હવે સંદીપભાઈ કહે છે કે આ બાબતમાં આપણે કઈ રીતે સુધારો લાવી શકીએ. તો પ્રથમ તો એમની આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે દરેક બાબતો કે જે આપણા હાથની વાત છે
એના પર ખાસ ધ્યાન દેવું જરૂરી છે. જેમ કે આપણે જોશું તો આપણે સુવામાં નિયમિતતા લાવવી જોઈએ. આપણે આપણી સેલ્ફ સાથે આપણે પોતા સાથે વાતો કરવી જોઈએ. આપણે એ પણ નક્કી કરવું જોઈએ કે મારે કોને અનુસરવું છે. આપણી સીમાઓ નક્કી કરવી જોઈએ. આપણી શક્તિ પ્રમાણે શું ખાવું, જેવી રીતે આપણે કહીએ છીએ ને કે આપણે અન્ન એવા ઓટકાર, તો આપણે ખાસ એકદમ બેલેન્સ ફૂડ ખાવું જોઈએ. મદદ માટે માંગણી કરવી જોઈએ, વગેરે વગેરે. તો કેટલીક બાબતો એવી છે કે જે આપણા હાથની વાત છે, જેમ કે પરંતુ કેટલીક એવી છે કે જે આપણા હાથની વાત નથી. જેમ કે સરકારની અધૂરી માહિતીઓ, રસી વિશેની ખોટી અફવાઓ, દરેક બાબતમાં અનિશ્ચિતતા, જેમ કે નોકરી ગુમાવવી, કે કુટુંબના સભ્યોનું જીવન કે મૃત્યુ, વગેરે વગેરે ખૂબ આપણને સતાવે, પરંતુ એ આપણે કંઈ જ ન કરી શકીએ. એમને કહ્યું એ પ્રમાણે જેટલા માણસો રસીની શોધના ચિંતિત હતા, એટલા જ માણસો માનસિક સંતુલનથી પણ પીડાતા હતા. તો સંદીપાએ પ્રથમ તો જે આપણા હાથની વાત છે એના પર ધ્યાન લાવી અને પછી ફક્ત પોતાનો જ નહીં, પરંતુ કુટુંબમાં, મિત્રોમાં, સહકર્મચારીઓમાં અને એઓ જેમની સાથે વાત કરતા હતા એ બધાને આ રીતે હકારાત્મક વલણ લાવવાનું શરૂ કર્યું. અને ખરેખર જે આ બધી ચિંતાઓ અને ઉપાધિઓ જે લાગે છે એને એક અમૂલ્ય તકમાં ફેરવી દીધી. So this is the time to get involved. It's Friday night. It's been a busy week. Please take the paper and pen that you have in front of you. And I wanted to take you through the small framework, or the toolkit I call it, that I've used to find the solution to life's many problems that we're challenged with right now. It's a highly practical task, I think, this one. Even the most intelligent, the highly educated, high-earning folks really struggle to unblock the weights that have been layered on in this last year. I found this a very short and effective way to find solutions to all these challenges that are in front of us and that can really weigh on our minds. So look, I'd like to encourage you to give this a go, and I'll take you through the questions that I have. So first of all, the first question is, what are the personal, family, and work-related stresses that you have? Try to write them down and express them. Keep them answers to yourselves. This isn't to share with anyone at this moment, it's just for you. તો સ્વસ્થતા જાળવવા માટેના ઉપાયો અને જિંદગીના જટિલ અનુભવોનો ઉકેલ શોધવો સરળ તો નથી જ, પરંતુ સંદીપભાઈએ આ મુશ્કેલીઓમાંથી બચી અને સમૃદ્ધિ તરફ જવા માટે શું કર્યું. ઘણી વખત તો આ પ્રશ્નનો ઉકેલ ભણેલા ગણેલા માણસો માટે પણ કઠિન થઈ પડે છે. આ એક બહુ જ ટૂંકી અને સરસ રીત એમને બતાવે છે. તો ચાલો આપણે જોઈએ કે કઈ રીતે આ તકલીફોમાં સરળતા લાવી શકાય. પ્રથમ તો એમને કહ્યું એ પ્રમાણે હું આપ સૌને વિનંતી કરું છું કે આપ એક પેપર અને પેન લેશો અને પછી એમાં પ્રથમ આપ લખો કે મારા માનસિક સંતુલનને ડગાવનારા કયા કયા કારણો છે. એમાં તમે પાછું જુદું પાડજો કે મારા પોતાના, કુટુંબના અને નોકરીને લગતા એવા કયા કયા છે કારણો કે જે મને મારી માનસિક સંતુલનને ડગાવે છે. So next, once you've written down your personal, family, and work stresses, the next question to tackle is, how can someone tell if you're struggling? બીજું સંદીપભાઈ એમ લખવા કહે છે કે કેવી રીતે નક્કી કરવું કે મને મુશ્કેલી પડી છે. Next is to think about the things that others around you can do to help you reduce your stress. ત્રીજું એઓ એમ કહે છે કે હું શું કરું કે જેથી મારો તણાવ ઓછો થઈ શકે.
And then finally, once you've captured all of that, is what are the conditions or the environment that you thrive in? What are the conditions that you need to feel healthy and well? And try to write those down. અને ચોથું, આપ એવું લખો કે મને કેવા વાતાવરણની જરૂર છે કે જેથી કરીને કુટુંબમાં અને નોકરીની જગ્યાએ હું તણાવ મુક્ત રહી શકું. Thank you to those of you that gave that a really good try. It's so hard. I found it so hard to focus on answering these questions myself, rather than focusing on the things that I can't control. Please keep these answers to yourselves. You probably haven't had enough time to answer them in full, and it's something that you can do after today's session, but please keep them and we'll come back to them later. તો સંદીપભાઈ કહે છે કે આટલું લખ્યા પછી તમે બધા આ પેપર તમારી પાસે જ રાખી મૂકજો, અને જો આજે તમને અત્યારે ટાઈમ મળ્યો ન હોય લખવાનો તો તમે તમારા ટાઈમે પણ આ વસ્તુ લખીને તમે તમારી પાસે રાખી શકો છો. So using this framework and talking about it regularly, it's helped me over the last month to work out what are the things that I need to do every day, every week, to feel positive, to feel energized, so that I can get up every day and tackle all these challenges and problems that are occurring around us. And I thought I'd just share some of the things that are important to me. I'd like to just highlight that, of course, for everyone, it's going to be different. The ones that are important to me personally are exercise. I realized that I've got to break a sweat at least 3 to 4 times a week. I need to set time aside for myself. Even in such a chaotic time, I need an hour at least 3 times a week to reflect and decompress from the many stresses of the day. In terms of food, the one most important change I've made is to eat lunch on time. I haven't missed lunch in many months, and that's transformed how I feel in the afternoons. We've introduced date night, so a minimum of an evening per week, to really refresh and connect with my wife with such a busy time during the week. And the final one personally that I've learned and really worked hard at is to be brave emotionally. Because if I can't express the way I feel or I'm feeling today to the people that care about me, then they've got absolutely no hope of helping me to break it down and help me to feel better. Who do you call when things get tough, and who do you speak to? One to think about. From a business perspective, which I thought I'd include today, importantly, that the one thing I reflected on work-wise was that actually at the beginning of this pandemic, I had an opportunity not only to influence the people at home, but also the people at work. And while my team is relatively small, I realized that actually if I add up the number of people in the network of those people at my work, I quickly got to over 1,000 people that perhaps could be impacted by some of the things that we did in our work environment at such a difficult time. So for those of you that have authority at work, for those of you that are business owners, for those of you that are leaders of different parts of businesses, a question for you is, how much more can you do to help the people in your businesses to think differently and unpack these layers? So here's what we've been doing the last few months at Contented. We start Mondays with meditation at 9 o'clock. On Tuesdays, we take an hour out of the day to learn, even in such a difficult and chaotic time. On Wednesdays, over lunchtime, nobody's allowed to use Zoom and are encouraged to take all calls on a mobile and often outside. On Friday, we've been finishing early so that everyone can decompress and plan ahead and spend time with their loved ones over the weekend. And finally, we've been communicating at least twice as much as we normally would, given the uncertainty, and then also really listening to what's on people's minds, asking them much more than we ever normally would do about what's going on in their personal lives.
So I'd really encourage folks that have authority at work to appreciate the amount of impact that you can have by just small changes that you make on a day-to-day basis. તો અહીં સંદીપભાઈ આપણને આ વિષયનું તારણ કાઢીને આપણને માનસિક તથા શારીરિક સંતુલન જાળવવા માટે અમુક ઉપાયો બતાવે છે જે આપણે આપણી જાતે જ કરી શકીએ છીએ ઘરે કે આપણા કામની જગ્યાએ બે જગ્યાએ. તો પહેલા તો આપણે આપણા પોતા માટે શું કરી શકીએ? તો એમ સજેસ્ટ કરે છે કે પ્રથમ તો આપણે નિયમિત રીતે કસરત કરવી જોઈએ. બીજું એ જણાવે છે કે આપણે ધ્યાન, પ્રભુ સ્મરણ વગેરે માટે પૂરતો સમય કાઢવો જોઈએ કે આપણને જે કોઈ પણ વસ્તુ ગમતી હોય એ કરવા માટે પૂરતો સમય કાઢવો જોઈએ. ત્રીજું એ જણાવે છે કે બરાબર ટાઈમસર પૌષ્ટિક આહાર લેવો જોઈએ. અને પછી ચોથું એ જણાવે છે કે આખા અઠવાડિયામાંથી એક સાંજ આપણે એવી કરવી જોઈએ કે જે પૂરેપૂરી સાંજ આપણા ફોન અને આપણું વોટ્સએપ બધું બાજુ પર મૂકી અને આપણા કુટુંબના માણસો સાથે એ આપણી આખી સાંજ વિતાવીએ. અને પાંચમું એ જણાવે છે કે કોઈ આપણી પાસે એવો વ્યક્તિ હોવા જોઈએ કે જેને આપણે ગમે ત્યારે પણ આપણે નિરાશા અનુભવતા હોઈએ ત્યારે આપણે એની સાથે ફોન કરીને વાત કરી શકીએ. પછી એ છઠ્ઠું જણાવે છે કે કોઈક એવા મિત્રને ફોન કરો કે જેથી આપણું દિલ છૂટું પડે. અને પછી એ જણાવે છે કે કંઈક આપણે એવી ઇમોશનલ બ્રેવરી બતાવવી જોઈએ કે લાગણીશીલ બહાદુરીના કાર્યો કરવા જોઈએ જેવા કે પાડોશીને કોઈક આપણને વાનગી કરીને આપણે એમને આપી શકીએ કે પછી કોઈક વાર એવું પણ કરી શકીએ કે આપણે કોઈ પણ સાથે અણબનાવ થયો હોય તો એમની સાથે આપણે ફોન કરીને પ્રેમથી એની સાથે વાતો કરી લઈએ. તો આ એ પોતાને માટે કહે છે. અને ધંધા માટે એ એમ કહે છે કે એમણે પોતે એમના ધંધામાં એક નવો જ ચેન્જ લાવ્યો છે કે જે ઘણા બધા આ રીતનો ફેરફાર કરી શકે. તો એમણે કર્યું છે કે સોમવારે રાત્રે પોતે મેડિટેશન કરાવડાવે છે, મંગળવારે રાત્રે ધ્યાન કરવાનો રાખ્યો છે અને જુદા જુદા અભ્યાસનો રાખ્યો છે, બુધવારે શારીરિક સ્વાસ્થ્ય માટે રાખ્યો છે, ગુરુવાર બધાઈનો આભાર પ્રદર્શિત કરવા માટે રાખ્યો છે, શુક્રવારે કામ જલ્દી પૂરું કરી અને બધા સાથે સોશિયલી વાતો કરવા માટે રાખ્યો છે. તદુપરાંત સહચારી કર્મચારીઓ સાથે એ પોતે કામની જ નહીં પણ કામના બહારની વાતો કરે છે અને એ દરમિયાન એમને અને કોવિડ દરમિયાન એ લોકોને શું શું તકલીફ પડે એની વાતો કરી છે. ખાસ તો એમને એક નક્કી કરેલું છે કે પોતે કાંઈક કહેવા કરતા સામેવાળાને આપણે સાંભળવા. તો એ ખરેખર ઇફેક્ટિવ છે. અને એવો પોતાના કામના માણસો સાથે એમના કુટુંબની પણ બધી વાતો કરે છે. એટલે સામેવાળાને એમ થાય કે સંદીપભાઈ એમાં પણ રસ લે છે. Sandeep, sorry to interrupt you, just to give you a time check, 5 minutes remaining. Thank you. So, taking you on to a recap of what we've talked about this evening, and then a few requests from me. So, your mental health is as important as your physical health, and it's urgent. Please take note. Watch out for the signals of poor mental health. In your busy days, it's very easy to miss these even in yourself, but also in those that you see every single day. Times are still tough. 2021 is still shaping up to be a challenging year as we come out of the pandemic. Please keep working hard to find a way for you to take charge of your own well-being. Find out what works well for you. This is going to be totally different to everybody else. If you need help, and I think we all need help, have a low ego and be really, really brave.
ask your friends for help, your family, and actually even seek professional help if you need it, because we're in this together. And my 3 requests from all of you, having spent this time this evening together, is just remind yourself to take charge of your own mental well-being. It's something that is down to you to change. We started the well-being toolkit that I shared. Please complete it. Spend no longer than 30 minutes working through those questions. And then once you're ready, talk to your loved ones about it and try to understand their perspective, and then share your perspective openly in a brave way. And then finally, one of my favorite ones for COVID, let there be acts of kindness, make them random, they're free or often very, very cheap. તો અંતમાં આ વિષયની સમાપ્તિ કરતા પહેલા અમારી વિનંતી છે કે આપ સૌ વિચારજો કે આપની માનસિક તંદુરસ્તી એટલી જ અગત્યની છે કે જેટલી શારીરિક તંદુરસ્તી. હંમેશા માનસિક અસંતુલનના ચિહ્નો તપાસ કરતા રહેવું, ફક્ત આપણામાં જ નહીં પરંતુ આપણી આજુબાજુની દરેક વ્યક્તિમાં. સમય કપરો છે, આપણે આપણી તંદુરસ્તી જાળવવી ખૂબ જ અગત્યની છે. આપણા માટે જે રીત સફળ હોઈ શકે એ બીજા માટે ન પણ હોઈ શકે. જો આપણને મદદની જરૂર હોય તો આપણા અભિમાનને ઓછું કરી બહાદુરીપૂર્વક મિત્રો, કુટુંબ કે કુટુંબના કોઈ પણ સભ્યો સાથે કે વ્યવસાયિક વ્યક્તિની પણ મદદ લેવી જોઈએ. યાદ રાખજો કે આપણે બધા જ આ એક કપરા સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ. તમે જ તમારી માનસિક તંદુરસ્તીને સંભાળવા સંદીપભાઈએ બતાવ્યા પ્રમાણેના પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપી કુટુંબના સભ્યો કે મિત્રો સાથે વાત કરો તથા બીજાને પણ આ રીતે મદદનું કાર્ય કરો. આપ સંદીપભાઈનો સંપર્ક પણ કરી શકો છો આ બાબતમાં. ઉપરાંત ઘણા બધા એવા રિસોર્સિસ છે કે જે આપ વિનામૂલ્યે જોઈન કરી શકો છો. તો આપ સૌનો આભાર અમને સાંભળવા બદલ. અને અમારાથી જો કાંઈ પણ ભૂલચૂક થઈ હોય તો સૌ માટે અમે માફી માંગીએ છીએ. And finally, just to let you know, you are not alone. There are so many resources that you can access that will help you in these tough times. Pooja and Anuj, who you heard earlier on today, are part of a monthly event called Soul Sound. They get together and sing bhajans once a month. All ages are very, very welcome. Lavina Mehta, who recently got an MBE, unfortunately she couldn't join us tonight to do a short exercise session, but she runs an exercise session for seniors at 10 a.m. UK time on a Friday. I also wanted to share with you a service called Shout. Shout is a service that you can access via text message. So if you're ever feeling alone or you need a hand, or something more serious, text 85258 and someone at the other end will be there to support you and signpost you to more resources. And then finally, I can only impress the most important one, which please remember, your friends and family and neighbors, your communities, your colleagues are all there to help you and support you. You just need to be brave about opening up the conversation with them. And then in the same way that I said to my team at the very, very beginning of lockdown, which is if all else fails, then just call me. Anytime you'd like to call me or text me or WhatsApp me, I would absolutely be delighted to have a chat with you about whatever is on your mind. Thanks so much for spending some time to listen to our experiences today. I'd like to say a big thank you to my mother-in-law for explaining my perspectives in Gujarati, allowing me to explain my feelings and thoughts in words that are meaningful to me. So thank you very much. Okay, so we're now going to move along to the next part of the evening. Thank you so much. Please do keep sending in your questions. We'll be coming back to a Q&A session in just a little bit. I'd now like to introduce you to Jyoti Ben Shah,
Jyoti Shah is one of only 10% of female consultant surgeons. She's based in the Midlands. She's a passionate campaigner for health and well-being in local communities. Her pioneering campaign called Inspire Health, Fighting Prostate Cancer, has seen her go into local communities to raise awareness of prostate cancer. And in fact, she did this at the Haveli some months ago. Very impressively, she ran part of that campaign at a local football club, which enticed men in to have their checkups. She's an author. She's published in journals and is currently involved in making sure that we're all aware about what's happening with COVID-19, so we're clued up with the latest information. My short interactions with her, I've learned a lot. She's very sharp and she's an absolute inspiration for all of us. And Jyoti, I'd like to pass on to you. Thank you, Sandeep. Badane pranam ane mara jai Shri Krishna. That's a very generous introduction. Thank you. આજે આપણે એક એવા વિષય પર ધ્યાન આપીએ છીએ જેનાથી આપણો સમાજ ભાગે છે અને ડરે છે. માનસિક સ્વાસ્થ્ય, મેન્ટલ હેલ્થ. સામાન્ય રીતે કોઈને શારીરિક બીમારી હોય ને, જેવું ડાયાબિટીસ અથવા તો કેન્સર, આપણે બધા ખુલ્લે દિલથી એની વાત કરીએ છીએ. This is not so with mental health. સંદીપભાઈએ ખૂબ જ હિંમતથી એમના પ્રાતિકૂળ અનુભવની વાત કરી અને વાત કરી એટલે આ માનસિક આરોગ્યનો કલંક તોડવાની શરૂઆત કરી છે. આ વિષય પર સ્પષ્ટ રીતે ચર્ચા કરવાની ખાસ જરૂરત છે અને I thank સંદીપભાઈ for starting this conversation. માનસિક બીમારી કોઈને હોય ને તો આપણે બહારથી નથી જોઈ શકતા. જેને માંદગી સાથે પીડતા હોય તેને જ ખબર છે. બહારથી તો આપણને નથી ખબર પડતી ને. સંદીપભાઈની સ્ટોરી પરથી ખબર પડે છે કે આ બીમારી કોઈને પણ ગમે ત્યારે અસર કરી શકે છે. જ્યારે એમના બિઝનેસને નુકસાન થયું ત્યારે એમના માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર અસર થઈ હતી. પરંતુ એમની જાગૃતિથી અને એમના મહેનતથી એમને બધું ફેરવી કાઢ્યું છે અને એમના અત્યારે પોઝિટિવ મેન્ટલ એટીટ્યુડથી. સંદીપભાઈની સલાહ છે કે જ્યારે કોઈ બી સિચ્યુએશન તમારી મેન્ટલ હેલ્થ પર અસર કરે તો એને ઓળખવાની ખાસ જરૂરત છે. That's the first thing. તમે પહેલા એના લક્ષણો ઓળખો. એમનું કહેવાનું છે કે આનો સામનો કરવા માટે અમુક વસ્તુ જેવી કસરત તથા તમારું આહાર એ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પણ સંદીપભાઈનો સંદેશો છે કે તમે એક વસ્તુ પર ખાસ કરીને ધ્યાન આપજો. તમે શું નિયંત્રિત કરી શકો છો? અત્યારે સમાજમાં સૌથી મહત્વની બાબત છે COVID-19 અને એની ચિંતા બધાના માથા પર છે. હું તમને ગઈકાલનો એક દાખલો આપું. મારા ક્લિનિકમાં એક પેશન્ટ આવ્યા હતા. એમને પ્રોસ્ટેટ કેન્સર આખા શરીરમાં ફેલાઈ ગયું છે અને એ મારે એને કહેવાની જરૂરત હતી. એ ભાઈ આવ્યા હતા એમના વાઇફ સાથે અને મેં આ સમાચાર બધા આપ્યા કે સ્કેન્સમાં આટલું બધું આખા શરીરમાં કેન્સર ફેલાઈ ગયું છે, પણ એને કઈ અસર નહોતી થઈ. એ ભાઈ રડ્યા નહોતા, હસ્યા નહોતા, કઈ કમ્પ્લીટ બ્લેન્ક આપે કે ને એવું મોઢું હતું એને. તો ત્યારે મેં એના વાઇફને પૂછ્યું કે એ આવી રીતે છે, એ મારી વાત સમજે છે હું શું કહું છું એમને? તો એની વાઇફે મને જે કીધું એ હું તમને કહું. Before lockdown, he was a capable man. And now he is an old and demented man. એટલે એમના વાઇફનું કહેવાનું હતું કે આ લોકડાઉન પહેલા તો એ બહારે જતા, બધા સાથે વાતો કરતા હતા, શોપિંગ કરતા હતા, એમના દોસ્તારો સાથે પબમાં જતા હતા અને હવે લોકડાઉનમાં આખો દિવસ બેસીને ટીવી જોઈ છે, કોઈ સાથે વાતો નથી કરતા અને આવી રીતે એનું મગજ ફરી ગયું છે. અને આ વાત તો કેટલાઓ ઘરોમાં થતી હશે, આ કઈ નવી વાત નથી. અને અત્યારે લગભગ 50% વસ્તીને આવી કઈ પણ માનસિક બીમારી સમાજમાં છે. આ રોગ આપણે કંટ્રોલ નથી કરી શકતા.
પણ આપણે આ રોગથી સખત બીમાર ના પડીએ એ મોટે ભાગે આપણા હાથમાં છે. સરકારે આપણને જે પ્રિકોશન્સ કીધા છે એની ધ્યાન આપણે રાખવી પડશે. અને ખાસ કરીને તમે પ્લીઝ ઘરથી બહાર કારણ વગર નહીં જતા. હજી બી COVID-19ની પરિસ્થિતિ એકદમ ગંભીર છે. સામાન્ય રીતે કોઈ વ્યક્તિનો દેહાંત થાય ને તો આપણે 1 મિનિટનું મૌન રાખીએ છીએ, 1 minute silence, બરાબર? તો યુકેમાં COVID-19થી એટલા બધા મરી ગયા છે કે જો આપણે બધા માટે 1 મિનિટનું મૌન રાખશું ને તો આપણે 80 દિવસ માટે મૌન રાખવું પડશે. તમે વિચાર કરો, 80 દિવસ એટલા બધા લોકો મરી ગયા છે આ રોગથી. એટલે આ કઈ જોક કરવાની વસ્તુ નથી. We all have to take it seriously on so many levels. અને આનું મહામારી વહેલું થકે દૂર થાય એના માટે સરકારે ઝડપથી વેક્સિન એટલે રસીનું આપવાનું શરૂ કર્યું છે. તો તમારે રસી કેમ લેવી જોઈએ? રસી લેવાથી તમે ફક્ત પોતાનું રક્ષણ નહીં પણ તમારા કુટુંબનું, તમારા મિત્રોનું અને તમારા સમુદાયના રક્ષણ કરો છો. આ જાણીને પણ અમુક લોકો આપણા સમાજમાં રસી સ્વીકાર કરવા માટે અનિચ્છા છે. એને વેક્સિન હેઝિટન્સી કહેવામાં આવે છે. આનું મુખ્ય કારણ દંતકથાઓ અને અફવાઓ છે. હું તમને એક દાખલો આપું. આ જ વીકે સોશિયલ મીડિયામાં એક વિડીયો ફેલાતો હતો જેમાં કહેવામાં આવ્યું કે આપણે જે વરાળ સ્ટીમથી નાશ કરીએ ને તો એનાથી COVID-19 અટકી જાય એટલે રસી લેવાની જરૂર નથી. આ વાત ખોટી છે. રસી લેવાની ખાસ જરૂરત છે. આવી ખોટી વાત ફેલાવશો તો જે માણસોને સૌથી ખરાબ અસર થાય છે તેને માટે તેઓની જિંદગી માટે આ જોખમ છે. સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાતી વિડીયો જે દાવો કરે છે કે રસી અસુરક્ષિત છે અને લોકોને રસી ના લેવાની સલાહ આપે છે તે વિષય જનપણું રાખવું એ મહત્વનું છે. આવી સોશિયલ મીડિયાની પોસ્ટિંગ્સ જે ખોટા સમાચાર આપે છે એના પર ઓછું ધ્યાન આપો. આવા ઘણા ફેક ન્યૂઝ છે. જો તમને આવી માહિતી પ્રાપ્ત થાય તો તે પર ક્ષણભર વિચારવું કે આ વિશ્વાસપાત્ર વ્યક્તિ પાસેથી આવ્યું છે. જો તમને આવી માહિતીથી આવી ફેક ન્યૂઝ વાંચીને કે જોઈને તમે શું અનુભવો છો? જો તમને આવી માહિતીથી ચિંતા, ગુસ્સો અથવા મૂંઝવણ અનુભવાય તો તમને ભલામણ કરીએ છીએ કે તમે આ વાત આગળ ના ફેલાવો. COVID-19ની રસીઓની સલામતી અથવા અસરકારકતા પર શંકા કરવાની કોઈ જરૂરત નથી. કોઈ કારણ નથી. તમે સાચી માહિતી વિશ્વસનીય મિત્રો, સરકારની વેબસાઇટ અથવા તમારા જીપી પાસેથી મેળવી લો. બીબીસીના વેબસાઇટ પર ઘણા વિશ્વસનીય વિડીયોઝ અને માહિતી છે. તે પણ ઘણા બધા ગુજરાતીમાં બી છે. ઇનફેક્ટ આ વીકે હવેલીના સમુદાય નેતા એન્ડ ટ્રસ્ટી પ્રફુલભાઈ થકરારે એક વિડીયો બીબીસી સાથે રિલીઝ કર્યો છે જેમાં ઘણા સાચા સમાચાર અને સાચી માહિતી છે. એવી વસ્તુ પરથી તમે માહિતી મેળવી લો. જ્યારે તમારી રસી લેવાનું આમંત્રણ આવે ને તો તમે બધાને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે તમે સંકોચ વિના તમારી રસી લઈ લો. આમાં કંઈ ડરવા જેવું નથી. અને જો તમે બધા રસી લેશો, આપણે બધા રસી લેશું તો જ આપણે પાછા નોર્મલ સમાજમાં ફેલાશું. તમારો બધાનો ખૂબ આભાર. તમારે અમારા માટે કઈ બી સવાલો પૂછવા હોય તો પ્લીઝ તમે ચેટમાં મૂકજો. આપણે ક્વેશ્ચન્સ એન્ડ આન્સર્સનું સેશન હમણાં કરશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.
Jai Shri Krishna. I'll be playing Meditation Dittai.
Thank you, Yashabin Chauhan. Rina Ben Bablan બોલાવો કે આપણે questions and answers નું ચાલુ કરીએ. Yes, Krishna. So we're now going to start the question and answer session. I'll be asking Sandeep and Jyoti Ben questions which you've all been typing away on the chat. And following this, we will have the Aarti and Darshan from Shreeji Dham Haveli. So if we start with Sandeep, first of all, I think my friend may be suffering from mental health issues. What should I do in this instance? Actually, Jyoti Ben, do you want to take that one? Yeah. Jyoti Ben. To bring... Sorry, story of our lives. I'm on mute. Tamaro sawal e hoto ke somebody's friend has got mental health issues. Is that right? And what should they do? Yeah. So the first thing is to gently approach the subject with the person, because ઘણી વખત આમાં શું થાય છે, જેના પર આ વીતતું હોય ને એને કદાચ ખબર બી ના હોય કે એને મેન્ટલ હેલ્થ માનસિક આરોગ્ય છે. એટલે આપણે એ ધીમે રીતે very cautiously you have to broach that subject and then work out કે એને શાની જરૂરત છે. You know, is this an eating disorder? Is this depression? એને ચિંતા છે? એને શું problem છે? Mental health નું શું લક્ષણ છે? એના પરથી ખબર પડે ક્યાં એને જવું પડે for help. Thank you. Okay, so the next question is, I know I should be doing some form of exercise during lockdown, even if it's just going for a walk, but I just can't get myself motivated. Have you got any tips for me? Oh gosh, this is the hardest one, isn't it? How do we get motivated? Look, I found a few things that have really worked for me in taking those first steps. The first one is, if you're someone that uses a calendar or a diary, put it in your calendar or diary. Put it in on the weekend if you're planning to do it in the weekdays. The next thing is, if you don't have a lot of time to yourself due to work or other people, is tell those people you're going to be doing it. So put it in the diary, tell those people you're going to be doing it. And then the one that my wife does, which has worked really well for her, is book it in with a friend. So even if you feel you don't feel motivated, someone's going to be at your doorstep or phoning you to see where you are. And they're the few things that have worked for me to help just get motivated and take those first steps, particularly in lockdown. Thank you. Okay, so the next question is, I am really lonely during lockdown as I live alone. Do you have any tips for me? Jyoti Ben, I'll start. Perhaps you've got some ideas on this one as well. But I think it gets tough if you're on your own. I'm very lucky of people at home. There are, I think, probably two things. One is you may have neighbours or friends. We've certainly done a lot of doorstep type visits when we've been able to see people at socially distanced. We have elderly neighbours that love to hear from us, either again when we could in a socially distanced way, or on the phone, by email, by text. And then I think the other side is there are lots and lots of services and support services out there that you can access. I mentioned Shout, which you can use via text, but there are many others out there that you can phone up as well. So yeah, thank you, Sandeep. Rina બેન, બહુ important question છે આપણા સમાજ માટે કે લગભગ 1 વર્ષથી આપણે બધા ઘરમાં જ છે, અને જે લોકો ઉંમરવાળા છે, ક્યાં તો જે લોકોને બીજી બીમારી કઈ હોય, એ લોકોને તો ખાસ સલાહ આપી છે કે તમે ઘરે જ રહેજો. કઈ બી કારણ રીતે, unless for example તમારે GP કે ડોક્ટર કે હોસ્પિટલની એપોઇન્ટમેન્ટ હોય, તો એવી કંઈ ખાસ જરૂરી કામ હોય તો જ તમે ઘરના બહાર જજો. એટલે એવા તો ઘણાઓ છે કે લગભગ 1 વર્ષથી બહાર નથી નીકળ્યા, અને એક જાતનું જેલ જેવું થઈ ગયું છે એ લોકો માટે. સો ધીસ ઇઝ અ વેરી કઠિન સમય છે બધા માટે આ. અને આઇસોલેશન ઇઝ અ રિયલ પ્રોબ્લેમ. જેવો મેં અત્યારે તમને મારા પેશન્ટની વાત અને એનો અનુભવની વાત કરી કે 1 વર્ષથી ઘરે બેસીને એને થોડુંક ડિમેન્શિયા જેવું થઈ ગયું છે, અને આવું તો ઘણું બધું આપણે સાંભળીએ છીએ. તો આપણે
અમુક વસ્તુ આપણે કરી શકીએ છીએ. એક વસ્તુ કે રોજ તમે એક જણને નિયમિત કોઈને ફોન કરો, કોઈને ઝૂમ ફોન કરો, કોઈને ફેસ ટાઈમ કરો, કે જે રીતે કોઈ ઇન્ટરેક્શન રહે બીજા સાથે. અને આપણે બહુ લકી છે કમ્પેર્ડ ટુ ઇંગ્લિશ ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ કોલિગ્સ કે આપણે સમાજમાં આવી રીતે ભેગા થઈએ છીએ. અને ઘણા બધા સમાજોમાં આવી પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે, સત્સંગો ચાલે છે, ઝૂમના આવા કેટલા બધા ઇવેન્ટ્સ છે કે ગરબા હોય, કીપ ફિટ હોય, એટલે એવામાં થોડુંક આપણા સમાજને બીજા સાથે કનેક્શન રહી છે. એટલે એ બી ધ્યાન રાખવાનું કે એમાં રેગ્યુલરલી કોઈ આવી પ્રવૃત્તિ તમે કરો ને. અમે ફોર એક્ઝામ્પલ અમારું સત્સંગ એવરી ફ્રાઈડે 8 થી 10 દર શુક્રવારે હોય છે. રવિવારે બપોરે બીજો એક અમારો સમાજ છે 2:30 થી 4 સત્સંગ હોય છે. એટલે આઈ નો કે આઈ હેવ સમથિંગ ટુ લુક ફોરવર્ડ ટુ ઓન ધોઝ ડેઝ, અને હું બીજાના મોઢા જોઈ શકીશ અને બીજા સાથે વાત કરી શકીશ. એટલે એવું કઈ પ્રવૃત્તિ તમે કરો. Thank you. Thank you. Some really good suggestions there. Okay, so the next question is, how does somebody know if they're just sad or if they have actually got a mental health issue? You want me to take that, Sandeep? Yeah, go for it. It's very difficult to differentiate the two, but જેને માનસિક આરોગ્ય હોય ને compared to just feeling sad, અત્યારે તો આપણે બધાને ડિપ્રેશન જેવું લાગે છે કારણ કે સમય જ એવો કઠિન છે. But whether that is depression or not, there are other signs of depression. જે લોકો, for example, એ લોકોની રાતની ઊંઘ બગડે છે, ક્યાં તો એ લોકો સૂતા નથી, ખાતા નથી properly, કોઈ સાથે આવી રીતે, they don't look people in the eye. They're not engaging in anything. એવા ઘણા બધા લક્ષણો છે જેમાં આપણને લાગે છે કે આ actually માનસિક બીમારી છે, ક્યાં તો depression છે, અને એને માટે you have to seek help compared to if you're just sad. Thank you. Okay, so there were some comments on the chat from quite a few people. I'll just sort of put those together, and if you'd like to comment on that or just give us some advice, that would be great. So mental health is a taboo subject in our communities, and there seems to be a lot of stigma attached to it. Therefore, people often suffer in isolation, and this really needs to be addressed. So can you comment on this or just advise people what they can do in such a scenario? I'll start and then I'll pass to you. I think we've probably covered this in that the one thing at least I've learned over the last several months is that it does just begin with talking to people. And I've been blown away by how many of my worries and stresses have been dissipated and really gone entirely just by being brave enough to talk to people about how I'm feeling. And that's really helped to do that regularly. The weeks and days that I haven't done that, it builds up very quickly, and I can see that I've missed an opportunity to feel better by engaging with other people. And as Jyoti was saying, it could be organized, it could be just sporadic and spontaneous, but whatever it is, that's what's worked well for me. I think I'd just like to add one thing to that, Reena Ben, કે આપણે બધા સંસ્થાઓના કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈએ છીએ, પણ actually I do feel કે સંસ્થાઓના પર બી જવાબદારી આવે છે. And I know of many communities where they phone people, and સંસ્થાઓમાં એક કમિટી જેવી રાખી હોય છે, અને રોજ એ લોકો જુદા જુદા મેમ્બર્સને ફોન કરે છે, એ લોકોનું શોપિંગ કરે છે, એ લોકોનું દવા લેવા જાય છે, and that in itself is a form of interaction with our community. So every આપણે service, સેવા કરી શકીએ છીએ. Certainly, and that applies to just anybody. If somebody, for instance, could take Jyoti Ben's advice, pick up the phone, ask if somebody needs any help. Do they need something picking up? Can they leave the house? What can you do for that? So definitely applying that across the board. Okay, so the next question is, I believe that the problem
is that when people talk to someone, people sometimes don't know how to respond or what to do. So if somebody's suffering and they speak to somebody else, they don't know how to respond to them. What would you advise people to do if someone approaches them to talk about a mental health topic? Want to start, Sandeep? I think I'm not the medical expert, but if they didn't reveal themselves as thinking they have a mental health issue, I think don't be so worried about it. My learning has been through these last months that actually we all just want a friend to talk to. We all just want to talk to somebody about how we're feeling, about what's on our mind, about the things that have impacted us through the day, what we're worried about for tomorrow. So I'd just say, just be a friend and be yourself and be as natural as possible. And actually, that's what we all desperately want, isn't it? During these times, we just want, we're social beings and animals, and we haven't had that opportunity. We're aching that opportunity again when we come back out of the pandemic. So I think just be yourself and try and be a good mate. So I just add one thing, Reena Ben. Earlier this week, મંગળવારે એક 90 વર્ષનો પેશન્ટ આવ્યો તમારા ક્લિનિકમાં અને આ COVID-19ની બધી વાત ચાલુ કરી અને એને મને કીધું કે don't worry, we've survived 2 wars in this country. એટલે આ બી સમય પસાર થશે, આમાંથી બી આપણે બધા નીકળશું. અને મેં એને કીધું કે હા, એ વાત બધી સાચી છે. આ કન્ટ્રીમાં આટલા બધા wars બી હતા. And there's been other plagues as well. But the difference was, જે war હતો ને આ countryમાં, ત્યારે તમે તમારી family સાથે ભેગા થઈ શકતા હતા. You could touch people, you could hug people, you could have dinner with people. આજે અત્યારે વધારામાં વધારે problem શું છે? Apart from the disease and the રોગ itself, is the isolation. એટલે આ war બીજા બધા war કરતા મોટો difference શું છે કે we are all isolated in this war. We are not with our families. We are not with our friends. And that leaves us as sociable creatures. કારણ કે આપણે humans છે ને, આપણે એકબીજા સાથે મળવાનું ને particularly આપણા સમાજમાં તો ભેગા થવાનું ગમે જ ને. આપણે નવરાત્રી છે કે કઈ બી પ્રસંગ હોય, દિવાળી છે, આપણે કેટલા બધા ભેગા થઈએ છે. અને અત્યારે આપણને બધાને છૂટા પાડી નાખ્યો છે આ રોગે. So it's very different to the wars. Yes, it is a war, but this is a big difference this time. Thank you, Jyoti. Time check so you can summarize questions. Okay. So just to add to what Jyoti Ben said, also we've got some, we're still running Keep Fit Garba from the Haveli on Wednesdays, and also our yoga classes, they're all carrying on Zoom. So if you want further details and you want to join those, because I know we used to fill the Haveli full of lots of people joining those, please feel free to contact the Haveli for further details. So finally, Jyoti Ben, a couple of questions on COVID. Is there currently any advantage of being offered the Pfizer vaccine over the AstraZeneca one? So it's a very good question. અને ઘણા બધા આજ પૂછે છે. અને અત્યારે તો સમાજમાં ચર્ચા એ જ થઈ ગઈ છે ને કે તમે કોઈને ફોન કરો ને, કેમ છો, જય શ્રી કૃષ્ણ, તમારું સોયો લઈ લીધો તમે, કયું લીધું તમે, એ જ વાત છે ને અત્યારે તો આખા સમાજમાં. સો આ કઈ દુકાન નથી કે આપણે સુપરમાર્કેટના શેલ્ફ પરથી આ લઈએ કે આ લઈએ. You take what you are given, okay? અને બેમાં કઈ ફરક નથી. They're equally effective, so you have to take it. રસી છે ને, એક વસ્તુ છે, the biggest advantage of taking the vaccine is કે તમે સખત બીમાર ના થઈ શકો એનાથી. જો તમે રસી લેશો ને, you will not be seriously ill. અને હોસ્પિટલમાં જવાનો તમારો ચાન્સ ઓછો થઈ જાય. એટલા માટે બી ખાસ લેવાની જરૂરત છે. એટલે પ્લીઝ તમે આજે બધા એક મેસેજ જો તમને મળે ને, તો એ જ તમે યાદ રાખજો કે રસી લેવાનું ખાસ અગત્યની વાત છે અને દુકાન નથી. Thank you, Jyoti Ben. And just very quickly, our final question, I think this is really important. You mentioned that people are sending fake news on WhatsApp, on Facebook, social media. How do people check if they may have received something via WhatsApp, for instance? How do they check if that's fake news or if it's real?
So, Jerry, that's really important. Apart from COVID and coronavirus, which I have here, the biggest problem ખોટા સમાચારો જે અત્યારે સમાજમાં ફેલાય છે ને એ છે. એટલે મેં જેવી રીતે કીધું ને કે તમે તમારા કોઈ વિશ્વાસનીય મિત્રો કે કોઈ ગવર્મેન્ટ આપણે સરકારનું જે NHS નું વેબસાઇટ છે ને, it's very reliable. તમે ત્યાં ચેક કરો. તમને જો સાચી માહિતી જોઈતી હોય ને તો ત્યાં ચેક કરો. અને ક્યાં તો પછી at the end of the day તમને જો ના ખબર હોય ને કે આ સાચું છે કે ફેક છે, તમે આગળ ના ફેલાવો. તમે કોઈને એ મેસેજ WhatsApp પર આગળ નહીં મોકલો, because you will be responsible if somebody falls ill. So તમને જો ખાતરી જ હોય કે આ સાચી વસ્તુ છે તો જ તમે આગળ બીજા કોઈને મોકલજો. અને છેવટે તમને જો કંઈ જાણવું હોય ને તો તમારા GP ને તમે પૂછી શકો છો. ઓ આવા તો હવે કેટલા બધા વેબિનાર્સ ચાલે છે, ત્યાં જઈને તમે કોઈ અમારો જેવો કોઈ ડોક્ટર ત્યાં હોય તો તેને પૂછી શકો છો, so that you get clarity. Thank you. It was a really very good, important point there, Jyoti. Okay, so thank you so much, Sandeep and Jyoti for answering our questions tonight. We're now going to go over to the Aarti and Darshan from Shreeji Dham Haveli in Leicester. And following this, please stay tuned. Do not log off, because we've got Sunilbai Majitia, President of LC UK, and Chandrashbai Bajaria from Shreeji Dham Haveli, who will be closing the event. Jai Shri Krishna. Can I ask Mr. Sunilbai Majitia from LC UK? Jai Shri Krishna, Dhanvat Pranam Jai. Good evening, everyone. I'd like to thank everyone on behalf of Shreeji Dham Haveli and the Lohana community of United Kingdom, LC UK, and also various other associated organizations. Thank you also the media partners, and also to the wonderful two speakers, Sandeep Saujani and Ms. Jyoti Shah, and also Hina Ben Fora for translating into Gujarati on this very important presentation. And I hope you all enjoyed it, and
and found it very helpful. I certainly did. Also like to thank Pooja Ben Saujani Gada and Anuj Gagada and Yesha who play the violin. Pooja Ben, for the wonderful bhajans you sang. Really enjoy them. Thank you very much. Jai Shri Krishna. Just want to say, please follow the government guidelines. Stay safe and stay home. I know some of you have already got your vaccinations, but it doesn't mean that you can go around visiting people and hugging and things like that. But please stay at home and still follow the guidelines. Once we get the herd immunity, then we can probably, once they announce the opening of the lockdown, then we can go out and meet people. But please stay at home, stay safe, and keep others safe as well. Thank you very much. Ask Chandesh Bhai Rajaria from Shreeji Dham Haveli to finish the Danvat pranam Jai Shri અને સર્વેને ભગવત સ્મરણ તથા જય શ્રી કૃષ્ણ. આશા રાખું છું કે આજનું પ્રેઝન્ટેશન બધાને પસંદ પડ્યું હશે અને એમાં કેટલી બધી યુઝફુલ હિન્ટ્સ અને ટિપ્સ હતી અને સ્પેશિયલ થેન્ક્સ ટુ સંદીપ ભાઈ અને જ્યોતિબેન શાહ. એન્ડ ધ ગુડ થિંગ ઇઝ કે આપણી જ કમ્યુનિટીમાંથી કોઈ રજૂઆત કરે પોતાના એક્સપિરિયન્સ તો ધેર ઇઝ ગુડ કનેક્શન એન્ડ ઇટ ગિવ્સ યુ અ લિટલ બિટ મોર એન્કરેજમેન્ટ અને થોડું આપણને પ્રોત્સાહન મળે કે મને પણ આ પ્રોબ્લેમ છે તો હું કેવી રીતના because there's a stigma and a taboo. I won't go into detail, but I think it's a good media to have an open forum to discuss such things. So on behalf of Shreeji Dham Haveli trustees and executive committee members and management committee, I would like to thank you. Big heartfelt thank you to all the participants and the organizers for contributing their time, and especially the listeners જે બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ તમારો ટાઈમ આપ્યું છે આમાં સાંભળવા માટે અને ભાગ લેવા માટે ઘણો ઘણો આભાર. અને જેમ જ્યોતિબેને કહ્યું કે આપણે લકી છે કે આપણી કમ્યુનિટીમાં એવા સાધનો છે અને એવી એક્ટિવિટીઝ ચાલે છે હમણાં કે આપણે એકબીજા સાથે કનેક્ટ થઈએ છીએ. એવી રીતના શ્રીજી ધામ હવેલી ઘણી એક્ટિવિટીઝ કરે છે. દર વીકે રીનાબેને પણ કહ્યું યોગા ક્લાસીસ હોય છે સોમવારે અને ગુરુવારે અને બુધવારે કીપ ફિટ ક્લાસીસ હોય છે. અને જો તમે ગમે ત્યાંથી હવે તો ઝૂમની ફેસિલિટી છે એટલે યુ કેન કનેક્ટ ફ્રોમ એનીવેર ઇન યુકે. પ્લીઝ ટ્રાય એન્ડ કનેક્ટ ઇટ. તમને જે આઇસોલેશન અને તમારું એકલપણું હશે એ જતું રહેશે. યુ વિલ એન્જોય ઇટ. અને વન ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ આમાં જેમ સંદીપભાઈએ કહ્યું કે એક્સરસાઇઝ ઇઝ અ મસ્ટ. ઘરે બેસીને તમને એક્સરસાઇઝ કરવાનો લાભ મળશે. તો પ્લીઝ જોઈન ઇન ટુ આર એક્ટિવિટીઝ. બીજી નાના બાળકો માટે પણ પાઠશાલાની એક્ટિવિટીઝ ચાલુ કરી છે. એમાં પણ તમને જો વધુ માહિતી મળે તો પ્લીઝ અમારા કમિટી મેમ્બરને કોન્ટેક્ટ કરજો. અને ફાઇનલી ટોકિંગ અબાઉટ કનેક્શન એન્ડ પાર્ટિસિપેટિંગ, સન્ડે બધાને ખબર છે વેલેન્ટાઇન્સ ડે છે તો હવેલીના પુષ્ટિ યુથ એ આપણે વેલેન્ટાઇન ઇવનિંગ ઓન ઝૂમ ઓર્ગેનાઇઝ કરી છે. શામ કી દિવાની એમાં બોલિવૂડ ભજન્સ બાય સ્નેહા મકનજી રજૂઆત કરવાની છે. યુ હેવ ટુ વેર રેડ ઓર પિંક અને પ્લીઝ જોઈન ઇન. આઇસોલેશન તમારું દૂર થશે ને એકદમ આનંદ આવશે. ઇટ્સ ફ્રોમ 5 PM ઓનવર્ડ્સ. એની ઝૂમ લિંક અમે પોસ્ટર બધાને મોકલ્યા છે અને એમાં એની ઝૂમની ડિટેલ્સ પણ અમે ફોરવર્ડ કરશું. તો પ્લીઝ ડોન્ટ ફર્ગેટ સન્ડે 5 o'clock. પ્લીઝ જોઈન અસ. અને ફરીથી વન્સ અગેન બધાનો આભાર માનું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. ગુડ લક. જય શ્રી કૃષ્ણ.